말씀 먹는 도전 요한복음 5장 영어로 암송. 샬롬 반갑습니다. 이 시간 요한복음 5장 35절을 암송하도록 하겠습니다. 먼저 누적 말씀 암송 선포하겠습니다. 저를 따라해 주세요. By myself, by myself I can do nothing. I can do nothing. I judge only I judge only as I hear, as I hear, and my judgment is just. and my judgment is just. For I seek not to please myself, For I seek not to please myself, but him who sent me. but him who sent me. By myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just. For I seek not to please myself, but him who sent me. By myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just. For I seek not to please myself, but him who sent me. If I testify If I testify about myself, about myself, my testimony is not true. my testimony is not true. If I testify about myself, my testimony is not true. If I testify about myself, my testimony is not true. There is another There is another who testifies who testifies in my favor, in my favor, and I know and I know that his testimony that his testimony about me about me is true. is true. There is another who testifies in my favor, and I know that his testimony about me is true. There is another who testifies in my favor, and I know that his testimony about me is true. You have sent You have to sent John, to John, and he has testified and he has testified to the truth. to the truth. You have sent to John, and he has testified to the truth. You have sent to John, and he has testified to the truth. Not that I accept it, not that I accept human testimony, Not that I accept human testimony, but I mention it but I mention it that you may be saved. that you may be saved. Not that I accept human testimony, but I mention it that you may be saved. Not that I accept human testimony, but I mention it that you may be saved. 네. 네, 여기까지 지난 구절이었고요. 우리 복습 구절을 다시 읽고 해석해 보도록 하겠습니다. By myself, 음, 나 혼자는 I can do nothing. 아무것도 할 수 없다. I judge only as I hear. 나는 내가 들은 대로 심판한다. 네. And my judgment is just. 나의 심판은 정당하다, 공정하다. For I seek not to please myself. 어, 왜냐하면 내가 나를 기쁘게 하기 위해서 내가 기쁜 것을 나를 기쁘게 하는 것을 구하지 않고 음흠. but him who sent me 나를 보내신 그를 음, 기쁘게 하기 위해서 유명합니다. 위하는 것을 추구하기 때문이다. 네, 잡으셨습니다. If I testify about myself, 만약 내가 나 자신에 대해 증언한다면 my testimony is not true. 나의 증언은 진실이 아니다. 네. There is another who testifies. 어, 증언하는 또 다른 사람이 있다. 음흠. In my favor. 음, 나에게 유리하게, 나의 편에서 내 나에게 편에서 나에게 유리하게. 유리하게 증언하는 또 다른 사람이 있다. 음흠. And I know that. 그리고 나는 안다. 음흠. His testimony about me. 나에 대한 그의 증언이 is true. 진실이라는 것을, 참이라는 것을 안다. 네, 너무 잘하셨어요. You have sent to, you have sent to John. 음, 어, 너희들이 음, 그 요한에게 음, 보냈다. 보냈다. And he has testified to the truth. 그리고 그가 어, 그 진리에 대해서 증언을 했다. 네. Not, 여기요? 네, 하세요. not that I 음흠. accept human testimony. 음흠. 어, 그 사람,
사람의 증언을 음, 받아들이는 것이 아니라 내가, 음, 내가 사람의 증언을 받아들이는 것이 아니라 음, but I mention it. 음, 내가 음, 말한 것은 음, that you may be saved. 어, 그러니까 너희가 음, 그 구원, 구원될 수 있도록 하기 음. 위함이다. 구원을 받도록 하기 위함이다. 네, 위해서 있다. 위함이다. 네. 위함이다. 네, 그러면 오늘의 구절입니다. John 5:35. 우리말로 먼저 선포해 주세요. 요한은 켜서 비추이는 등불이라 너희가 한때 그 빛에 즐거이 있기를 원하였거니와. 네, 영어로 따라해 주세요. John was a lamp John was a lamp that burned and gave light, that burned and gave light, and you chose for a time and you chose for a time to enjoy his light. to enjoy his light. John, 요한, 여기서 요한은 세례 요한이죠. 계속 앞에서 나왔었죠. 요한은 was a lamp, lamp, 등불이란 뜻이죠. 요한은 등불이었다. That burned and gave light. burn은요, 타오르다, 타다라는 뜻이에요. burned, 과거형입니다. 타고, 그 등불인데 그 등불이 burned, 타고 and 그래서 gave light, gave 주다라는 뜻이죠. given 주었어요. 뭐를? light 빛을 주는 이렇게 이 that 이하 이 괄호 부분은 앞에 있는 명사 이 선행사 등불을 수식하는 관계사절입니다. 네. 그리고 you chose 너희들은 chose 자 chose는요 choose의 과거형이에요. chosen Choose, chose, chosen, chosen. chosen. 네, 선택. 그리고 너희들은 선택했다. for a time, 잠시 동안 이런 뜻이에요. 잠시 동안 to enjoy his light. enjoy, 즐기는 거를 his light, 그의 빛을. 잠시 동안 한때, 잠시 동안 그 빛이 즐거이 있기를 chose, 원했다, 선택했다라는 뜻이 됩니다. 그러면 처음부터 읽고 해석해 보세요. John was a lamp. 어, 요한은 등불이었다. That burned and gave light. 어, 불타는, 타오르는, 음흠. 그런 타오르고, 타오르는 등불이었고, 타올라서 그리고 타올라서 빛을 주는 그렇죠. 타서 빛을 주는 그런 등불이었다. and you chose for a time. 그래서 너희들은 그, 어, For a 잠깐 time. 동안 네. 선택했다. 음, To enjoy his light. 음. 그의 그 빛을 어, 즐기기를 선택했다. 잘했어요. 네. 다시 한번 보도록 할게요. 첫 번째 덩어리. 요한은 등불이었습니다. John was a lamp. John was a Was a lamp. lamp. 요한은 등불이었죠. John was a lamp. 어떤 등불이냐 해서 that 이하가 여기서부터 여기까지 앞에 있는 이 등불을 보충 설명하고 있어요. That burned. 그 등불은 burned. 타서 and gave light. 빛을 주었던 gave light. 주었던 그런 등불이었습니다. 그래서 너희는 선택했다. And you chose. 잠시 동안 For a time. for a time 뭐 하는 것을 그의 빛을 즐기는 것을 To enjoy his light. 그래서 to 동사를 썼어요. To enjoy 즐기다 his light 그의 빛을 즐기기를 택했다. 네, 이제 저희 암송해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 덩어리 John was a lamb. John was a lamp. 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 John was a lamb John was a lamp that burned, 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 and gave light, 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 and gave light. gave light. John was a lamp that burned and gave light. John was a lamp
that burned and gave light. John was a lamp that burned and gave light. John was a lamp that burned and gave light. John was a lamp that burned and gave light. John was a lamp that burned and gave light. And you chose. And you chose, 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 And you chose. and you chose For a time. for a time, 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 To enjoy his light. to enjoy his light, 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 To enjoy his light. to enjoy his light. And you chose for a time to enjoy his light. And you chose for a time to enjoy his light. And you chose for a time to enjoy his light. And you chose for a time to enjoy his light. And you chose for a time to enjoy his light. And you chose for a time to enjoy his light. And you chose for a time to enjoy his light. And you chose for a time to enjoy his light. Great job. 네, 이번에는 우리말을 보고 영어로 말해보도록 하겠습니다. 여러분 해보세요. 요한은 등불이었다. John was a lamp Great. John was a lamp. 어떤 등불이었나? 타서. that burned 그렇죠. 대시 이끌어줍니다. That burned. 타서 그래서 빛을 주었던. and gave light. Good job. 타서. And gave light. 빛을 주었던 그런 등불이었다. 그래서 너희는 선택했다. And you chose Very good. And you chose 잠시 동안 for a time for a time 뭐뭐 하기를 그의 빛을 즐기기를 to enjoy his light. Very good. To enjoy his light. Perfect. 네. 자, 이제 전체를 보고 이제 영어로 말해봅시다. John was a lamp that burned and gave light. 음흠. And you chose 한때. for a time 음흠. to enjoy his light. Perfect. 잘했어요. 네, 그러면 여러분도 이제 말해보셨으면 이제 영어로 써보시기 바랍니다. 자, 써보도록 하겠습니다. 자, 요한은 등불이었습니다. John, HN입니다. Was a lamp. 서서 비추이는 등불. 자, 이렇게 영어는 이렇게 명사 뒤에 수식 어구가 길어지면 이렇게 뒤에서 수식을 하죠. 대절이 이끌고 있습니다. That 켜서 burn 타서 burned and 비추는 gave light. gave light. 그래서 And you chose and 그러기를 원했대요. 너희가 원했대요. You chose chose 선택했습니다. 선택했다. chose for a time 잠시 한때 for a time 뭐 하기를 즐거이 to 기를 enjoy to enjoy his light. 그 빛의 즐거이 기를 his light이었나요? his light. 네. 맞죠? 네. 확인해 보도록 하겠습니다. John was a lamp that burned and gave light. 제가 쉼표 썼나요? 이거 쉼표 콤마예요? 쉼표? 아, 이거 빼먹었네요. gave light. And you chose for a time to enjoy his light. 네. 오늘의 구조 요한복음 5장 35절입니다. 다 같이 한번 세 번 선포하도록 하겠습니다. 시작. John Was a lamp that that burned and gave light, and you chose for a time to enjoy his light. John was a lamp that burned and gave light, and you chose for a time to enjoy his light. John was a lamp that burned and gave light, and you chose for a time to enjoy his light.
세 번 다 했나요? 네. 오늘의 구절 요한복음 5장 35절. 오늘 이만큼은 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 암송합시다. 오이 암송입니다. 오늘은 이만큼만 암송해요. 자, 주님이 가르쳐 주신 기도하겠습니다. The Lord's Prayer. Our Father in heaven, Hallowed be your name. your kingdom come Your will be done on earth. as it is in heaven, Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. and lead us not into temptation, But deliver us from the evil one. for yours is the kingdom. And the power and the glory forever. Amen. Amen. 감사합니다, 여러분. 사랑합니다. 축복합니다. 님을